Great. Hello, everyone. My name is One, Anisa Najimomin. one I am. moment, Anissa. Oh, I'm sorry. Okay. No, you're fine. All right. And we are live streaming. Hello, my name is Anisa Hajimomin, and I'm the Assistant Commissioner for Immigrant and Refugee Affairs here at the Minnesota Department of Employment and Economic Development. This is the Immigrant and Refugee Affairs Forum. We hold these meetings on the first Tuesdays of the month from 3 to 4:30. It is a platform designed to connect immigrant and refugee communities with the state agencies and the programs and services that are available to all Minnesotans, but also creating access for our immigrant and refugee communities. Please mute yourself if you're not talking, so that way this is being videotaped for the purposes of sharing this video with Afghan community members that do not speak English so they can access the information that's being presented here today, which is the career pathways that Mike Lang, Supervisor of Employment Services here at DEED, is presenting. And also we have Zohail Misagi and Mohammed Sayed that will be interpreting in Dari and Pashto. And I'll give the moment to speak and introduce themselves before we start the presentation and training. But please mute yourself. And for networking purposes, I'd appreciate it if you could share your name, the organization you're with, and your contact information in the chat box. And if you have questions later on, once the training is done, you can feel free to raise your hand or share it in the chat, and we'll monitor that. Thank you so much, and I'll pass it on to you, Mike. Hello, I'm Mike Lang, the Employment Service Director with DEED, and basically that means that I oversee many services that are available to people in Minnesota throughout the state. And once we get the presentation started, we will begin with translation services, which will be led by, I will allow them to introduce themselves, Sohail and Mohammed. Thank you, Mike. عصر شما بخیر همزبانان عزیز افغانی. من سهیل میثاقی هستم، مترجم شما هستم امروز و برای زبان دری و ازتون تقاضا میکنم که همونجوری که خانم گفتن، انیسا خانم و مایک گفتن، این صدای میکروفونتون رو قطع کنید به زحمت تا زمانی که میخوان خودتون صحبت کنید. بعد میتونین صدای میکروفون رو دوباره وصل کنید. و از شما تقاضا میکنم اگر صحبتی دارید خیلی کوتاه بفرمایید، واضح و کوتاه که من بتونم ترجمه کنم و بالعکس از انگلیسی به دری. بسیار ممنون. السلام علیکم. زمانم سید محمد دی. زه د پښتو ترجمان یم ستاسې د نن ورځې دپاره او نن پر دغه باندې د ډېر په د باره کې د کیریر فورس په باره کې تاسو سره ترجمه کوو. کوشش کوئ چې که چیرې سوال لري هغه سوال مو مختصر وي او لنډ وي چې په هغه صحیح شکل سره ترجمه سي. نو به خپله دا دغه چې وخت چې خبرې کوي دا دغه مو بندوي، وخت چې بیرته دغه سي بیا بیرته لاین کلاس کوي. مننه. All right, thank you. And I will pull a presentation up here and we will get started. All right. I am here to tell you today about the Career Force system and how it can help anybody who is here to use it, including those who would define themselves as immigrants, refugees, and or evacuees. و ایشون میگن که در امروز من اینجا هستم که به شما کمک کنم برای پیدا کردن اشتغال و فرقی نمیکنه که آیا شما مهاجر هستید و یا پناهنده هستید یا به هر حال در این کشور تشریف دارید. اوکی، دلته نن ستاسو دپاره دی په دغه باره کې چې کار څنګه پیدا کولی سي په منیسوټا کې. نو دا یو ارګنایزیشن دی چې
کیر فورس په نامه باندې دی او دی دغه کسان دپاره چې دلته په منسوټا کې اوسېږي فرق نه کوي که دوی مهاجر وي او که دوی دغه وي اوس نوي مهاجر راغلي وي د دوی دپاره چې څنګه دوی کولی شي کار پیدا کړي ځان ته نو دوی وایي موږ وایي په دغه کې د دغه ارګنایزیشن د لارې څخه موږ کومک ورسره کولی شو. Regardless of who you are, Career Force is here to help you. We can help you find a new job or a new career path, and there is no cost to you. همونجور که گفتن فرقی نمیکنه که شما کی هستید. به هر حال اینا کارشون هست که به شما خدمت کنند، کمک کنند به یک کار جدید، یک شغل جدید پیدا کنید. دلته وایي تاسو دا مهم نه چې تاسو څوک یاست لکه زموږ هغه وظیفه هم دا ده چې موږ ستاسو لپاره د کار په پیدا کولو کې کومک وکړو بې له دې چې کوم دغه وي مفت او رایګان دا کار کېږي. Career Force as a system is Minnesota's workforce system. We specialize in connecting job seekers with family-sustaining jobs and employers with the workers they need for their businesses to grow and thrive. And so really our goal is to connect job seekers or people who are looking for work directly with Minnesota's businesses who can benefit from your skills and experience. و ایشون میگن که این هویتشون رو میگن اسم سازمانشون Career Force هست Career Force و میگن که یک سیستمی هست در مینسوتا که کارشون وظیفهشون اینه که اونایی که در جستجوی کار و مشغله هستن اونها رو وصل میکنن به اشخاصی که دنبال کارگر و کارمند میگردن که بتونن اهدافشون رو جلو ببرن و کار دلخواهشون رو پیدا کنن. نو دوی د خپل دغه ځان معرفي کوي چې موږ څوک یو موږ وایي د کسان یو چې د کار پیدا کوو د خلکو لپاره چې بیکاره دي او وظیفه نه لري په مینسوټا کې او موږ کولی شي دغه تر مابینځ باندې د کمپنیان تر مابینځ باندې او د کسان چې په کار پسې ګرځي دغو یو نقطه وصل وسو هغه کسان چې په کار پسې ګرځي دغه کمپنیان ته معرفي کو چې هغه د کارګر ته ضرورت لري نو دا خپل د کمپنی د فارم په ګټه ده او تاسو د فارم په ګټه ده چې تاسو به کار پیدا کړئ پیسې به ګټئ او دوی به خپل د کمپنی په اساس د مهارتونو څخه استفاده کوي. Career Force has locations across the state of Minnesota. So whether you are in Minneapolis or St. Paul, in the cities surrounding those areas, or throughout the state of Minnesota, we have a location near you available to serve. And today I will be sharing with you ways you can connect directly with these locations and teams around Minnesota. و ایشون میگن که این کاریر فورس در 50 نقاط مختلف در ایالت مینسوتا هست در محلهای مختلف در تمام مینسوتا هم در مینیاپولیس و سنت پال هم هست و به هر حال هر جایی که باشند اینا مأموریت و وظیفهشون این است که به شما خدمت کنند و کار ایشون امروز اینه که به شما بگن برای شما شرح بدن که چجوری میتونین با این مراکز تماس بگیریم. نو دی وای موږ په مینسوټا کې تقریبا ډېر موقعیتونه لرو ډېر ځایونه لرو چې تقریبا په ټوله مینسوټا په بر کې نیسي په شمول د مینیاپولیس او سنت پال تقریبا 50 موقعیتونه لري چې او دوی کولی شي چې دا ټول د ستاسو په خدمت کې دي تاسو هر منطقې ته هر ځای ته چې نږدې یاست دوی ستاسو سره په دغه د کار په پیدا کېدو کې کومک کوي او نن ورځ دغه په دې باره کې دي چې تاسو څنګه ولی شئ چې زموږ سره تماس ونیسئ او موږ ستاسو لپاره کار پیدا کړو. In the bottom right corner of this slide is our website, careerforcemn.com.
By going to that website, you can find more information about the locations available, including contact information to reach out for services and assistance. اگه توجه کنین پایین دست راست اون وبسایت کمپانیشون هست که هست Career Force Minnesota. What is the address again? careerforcemn.com. بله careerforcemn.com هست و وقتی شما اینو لینک رو فشار بدید و برید اونجا تمام اطلاعاتی که لازم دارین در دسترستون هست و به شما خواهند گفت چجوری میتونین باشون تماس بگیرید. په دغه ورقه کې که تاسو وګورئ لاندې ورسته لاسته د دوی دغه ادرس نوشته دی چې کولی شي چې په معنامه باندې د careforcemn.com دی که دغه تاسو کلیک کړئ بیا نو کولی شي چې د دوی ویبسایټ ته ولاړ شئ او که چیرې ټوله معلومات تاسو درکوي چې دوی ستاسو لپاره د چا سره تماس ونیسي او څنګه کار پیدا کړي. Every location in the Career Force system is required to serve our customers in the language that is best suited for you. So when you call, we will be able to connect you with a language service to help with interpretation and deliver services directly. So however you connect with us, we will provide services such as the services we are providing for you here today to work with the Career Force system. هر کدوم از این نقاط رو که باشون تماس بگیرین با Career Force کارشونه که به شما خدماتشون رو به شما ارائه بدن و همینطور به زبانی که برای شما مناسبه ترجمه کنن اینا رو. مثل همین امروز که الان این کار میکنن به خدمات اطلاع رسونی میکنن به شما به زبانی که برای شما مناسبه و کاری که باید زنگ بزنین تا و اینها هم برای شما زبان مناسب رو پیدا کنن. نو نن دی داسې وایي چې که تاسو موږ ته زنګ ووهئ تاسو به د ژبې کوم مشکل ونه لرئ موږ ستاسو لپاره ترجمان لکه چې نن مو پیدا کړی دی په هغه وخت کې به هم ستاسو لپاره یو څوک وي چې ستاسو د خوښې وړ ژبو باندې خبرې در سره وکړي او خپل معلومات در سره شریک کړي. و تاسو کولی شئ زنګ ورته ووهئ او دوی به مو د ژبې د مورد نظر ژبه چې ستاسو په کومه ژبه باندې خبرې کوي ترجمان درته پیدا کړي او ستاسو ټول دغه چې هغه به ورسره شریک کړي. There are many programs and services designed to help you with a job search and career planning. And I'm going to go over all of them briefly. خدمات بسیاری هست که میتونه به شما کمک کنه و الان اینا رو براتون ذکر میکنن خدمات. دلته ډېر دغه لري خپل ډېر خدمتونه لري چې تاسو ته تقدیم کړي نو اوس به دې په لاندې ډول سره هر یو په تفصیل باندې ستاسو سره پر خبرې باندې چې کوم خدمات دي وړاندې کولی شي تاسو ته. The Employment Service Program is available to everyone and offers job search help directly to those who need it whenever you need it. خدمات اشتغالی که اینا ارائه میکنن برای همه هست در دسترس همگی هست و کمک میکنن که شما اون کار دلخواهتون رو وقتی که احتیاج دارین پیدا کنید. اول دغه کې دی چې دی هغه د خپل د استخدام د سرویس دی چې هغه تاسو څنګه کولی شئ ځان ته کار پیدا کړئ نو په هغه کې بیا ستاسو سره دی کومک کوي چې ستاسو د خوښې وړ وظیفه دغه پروګرام د لارې څخه تاسو پیدا کړئ. When you work with us,
We will connect you with some of the other programs like the Veteran Services Program for qualifying current or former military members and their family. وقتی که با ما اتصال پیدا با ما همراه میشید، وقتی با ما کار میکنید، برای مثال ما میتونیم شما رو تماس بدیم با مثلا Veteran Services، خدمات سربازان ارتش که میتونن به شما اگر ممکن باشه کمک کنن. نو که زموږ د پروګرام د لارې څخه موږ کولی شو چې تاسې د نور پروګرام سره په تماس کې کو هغه به دغه وي کسان چې په پخواني د عسکري مصابداران و او د غدي د فامیلو سره به اساسي ارتباط قائم شي. We also have programs like the Dislocated Worker and Adult Services programs who connect those who have lost a job with intensive services that will help with things like training or other resources to get back to work. و همینطور ما با کارمندانی که به دلایل مختلف از کارشون بیکار شدن، کارشون از دست دادن یا نقل مکان کردن، ما بهشون کمک میکنیم که دوباره از طریق آموزش و تعلیم و تعلیمات بتونن دوباره به سر کار برگردن. زموږ دغه د بل پروګرام چې لرو هغه کسان چې خپل وظیفې د لاس ورکړي دي، بل کارونه د لاس ورکړي دي، نو موږ دغه لپاره بل پروګرام لرو چې په هغو کې موږ دوی ته ټریننګ هم ورکوو او دوی اماده کوو چې بل کار ځان ته پیدا کړي. We also have youth programs available for younger and older youth. Services can include case management and sometimes connect youth with opportunities for work and gaining experience. و همینطور برنامه‌ای داریم برای نوجوانان و جوانان که خود سنشون بالاتره از نوجوانان که میتونیم کمکشون کنیم چطوری در تماس باشن که بتونن برای اشتغال و برای کسب تجربه بیشتر. او بل پروګرام چې موږ راغه د ځوانان د پاره دی، د ځوانان د پاره چې هغه دغه د پاره موږ کولای شو چې فرم د دې د پاره ټریننګ ورکو، د کار د پاره آماده کو او بعضی مناسب کارونه ودی ته پیدا کو. There is also the Vocational Rehabilitation Services Program, which is for those who have certain barriers or disabilities that make it difficult to obtain or maintain a job. و همینطور اشتغالی داریم که برای اشخاصی که به کمک احتیاج دارن از لحاظ مثلا ناتوانی بدنی که بتونیم بهشون کمک کنیم. او دا سیمش د هغه کسان چې معلول دي کوم دغه مشکل سي مشکل لري دغه د پر هم موږ کولای شو چې بعض خدمات وړاندې دغه سره مطابق دي. There are also a variety of programs known as Adult Career Pathways or Pathways to Prosperity that offer direct training into careers that employers are currently hiring for. همچنین برنامه‌های دیگری در دسترس هست که برای اشخاص اسمش از Adult Pathways و Pathways to Prosperity که یعنی راه‌های رسیدن به خوشبختی، معنی لغویش اینه که این برنامه‌ها برای همینطور در دسترس شما خواهد. بل پروګرام چې دی هغه د لویان د پر دی چې دی په برنامه باندې د Adult Careers Pathways پروګرام په نامه دی چې بعضی کارونه دي چې فرن په دا اوس وخت کې ډیر ضرورت ورته پیدا کیږي او څوک ژر کار پیدا کوي چې دا شان مبارک هم دي ته معلومات ورکوي، دي ته ټرین ورکوي چې یو مناسب کار ځان ته پیدا کړي. There is also the Adult Basic Education programming, which helps individuals with
certain basic skills or training, as well as English language skills and training. و همینطور یک برنامه است به عنوان Adult Basic Education، یعنی تحصیلات اولیه برای اشخاص که به حال به شما همه جوره یاد میده از لحاظ مهارت پیدا کردن در امورات زندگی یا اینکه در زبان انگلیسی. بل پروګرام چې دی لري د لویان د لپاره دی هغه د اډلټ بیسیک ایجوکیشن په نامه باندې چې په افغانستان کې موږ د کورس اکابر په باب په دغه کې چې د قسم چې نه غټ دي د کولای شي په دغه کورس کې ځان شامل کړي، هم انګلیسي ژبه زده کړي او هم بعضي مهارتونه په لاس راوړي. All of these programs require different eligibility statuses to qualify for the programs. However, we have worked with leadership in Minnesota and the United States to determine that Afghan evacuees are also qualified for these programs. تمام این برنامه‌ها شما باید اول از همه شرایطش رو نشون بدید که صلاحیت دارین که بتونین به این برنامه‌ها ملحق بشین. ولی ایشون میگن ما در تماس هستیم، در تماس بودیم و کارا رو درست کردیم که شما شرایطتون که صلاحیت شما تمام اینها درست شده، یعنی دیگه شما لازم نیست کار دیگه بکنید، میتونید به این برنامه‌ها ملحق بشین. د هر کار او هر پروګرام چې دی هغه خپل ځان ته خاص شرایط لري چې سړی څنګه کولای شي په کار کې شامل شي. لکه موږ د دولتي مقاماتو سره غږېدلي یو پر دې باندې بحث کړی دي او نتیجې ته رسېدلي یو هغه کسان چې افغانان دي او نوي امریکا ته راغلي دي کولای شي د دې پروګرامونو څخه استفاده وکړي. The Employment Service Program, which was one of the first programs we mentioned, can help connect anyone with those previous programs. So if you have questions, we can help with making the right connection and selecting the right program for you. خدمات اشتغالی که ایشون ذکر کردن در همون اول، کارش اینه که دوباره میگن وظیفه‌شون اینه که شما رو میتونن متصل کنن به کارهایی که لازم در کارهایی که دوست دارین انجام بدین، خدماتی که لازم دارین، اینا میتونن شما رو ترتیب بدن که به شما رو وصل کنن به این اطلاعات و خدماتی که احتیاج دارین و به شما کمک کنن که کارتون و کار دلخواهتون رو به دست بیارید. دوی کولای شي چې ستاسو دپاره کسان چې په کار پسې ګرځي او غواړي چې وظیفه ځان ته پیدا کړي نو دوی سره تماس نیول کېږي او دوی ستاسو سره کومک کوي چې څنګه پلان ورته جوړ شي او څنګه په کار پسې وګرځي. دا ټول د دې پروګرام د لارې څخه ستاسو سره مرسته کېږي. Our goal is to help you connect with jobs and resources to find success and be able to support yourself and your family. و میگن که هدف ما اینه که شما رو با کار با کار دلخواه خودتون کنار هم بیاریم و همینجوری که برای شما باعث موفقیت بشیم که بتونین هم خودتون و هم خانواده‌تون رو براشون فراهم کنید از لحاظ مالی. زموږ وظیفه او زموږ هدف هم دا دی چې ستاسو د کار په باره کې کامیابي په برخه سي او تاسو ته یو مناسب کار دلته ولټو چې د دې کار په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې هم د ځان سره هم د فامیل سره کومک وکړئ. Every job that we are aware of is posted in the job bank online. We can help you to search and find and apply for jobs using that tool known as minnesotaworks.net. هر کاری که
ما ازش آگاه هستیم الان در روی اینترنت هست و ما میتونیم به شما کمک کنیم که بتونین جستجو کنین و این کار رو پیدا کنین که اسمش هست از طریق وبسایت minnesota.work.net. نو موږ وایي کولای شو چې دلته په دغه ځای کې د وظیفې چې اعلانېږي هغه د وظیفو یو بانک دی چې په هغه کې ټول وظیفې اعلانېږي او تاسو کولای شئ چې دغه minnesota.works.net د لارې څخه دغه سره وصل شئ او د خپلې خوښې وړ وظیفه پیدا کړئ او موږ ستاسو سره دغه کار په پیدا کولو کې کومک کوو. We can also help you with other important aspects of conducting a job search in Minnesota, such as learning how to write a resume or use other online tools and resources to find jobs. و همینطور میتونیم به شما کمک کنیم که کارهای دیگری مربوط به اشتغال رو انجام بدین. این کارهای جانبیه، مثل اینکه مثلا رزومه که مثلا تجربتون اینجا بنویسین یا اینکه بتونین برین رو آنلاین برین و به شما کمک کنن که وبسایت‌های مختلف رو دیدار کنید. موږ همداسې د دغه پروګرام د لارې ستاسو سره کومک کوو چې ستاسو لپاره سی ډي یا رزومې درته جوړ کړو ځکه چې بعضې کمپنیان کې دې ته ضرورت شته چې تاسو باید رزومې ولرئ نو د هغه په مناسبه رزومې د تهیه کولو دپاره موږ ستاسو په خدمت کې یو او نور مرستې هم درسره کوو چې تاسو ضرورت ولرئ چې څنګه کار پیدا کړئ. In addition to connecting you with job search help and resources, we can also help connect you with other local and community-based programs that can address all sorts of other issues you may be experiencing, such as housing or childcare. و به اضافه کارهای اشتغال و استخدام و اینجور چیزا ما میتونیم به شما کمک کنیم که با قسمت‌های دیگر از کارهایی که دارین بتونین موفق بشین، مثل اینکه مثلا برنامه‌های دیگه مثلا برای پیدا کردن خانه، منزل و سایر امورات. نو موږ په زمر کې ستاسو سره نور څه کومک چې کولی شو هغه به دا وي چې ستاسو د ماشومانو دپاره چې هغه بعضې که مور او پلار دواړه کار ته ځي دوی باید چیرې وساتلی سي هغه مختلف ځایونه ورته لرو چې په هغه کې ستاسو سره کومک وي چې وساتلی سي او په ضمن کې که په کور پسې ګرځه زموږ د کور خدمات هم ستاسو دپاره لرو چې مناسب کور د پیدا کړو. When we're working with you, we will help you to determine the right job you should be searching for and how to get ready for that job. وقتی که با شما کار کنیم، شروع به کار کنیم، ما به شما کمک میکنیم که چطور و چگونه میتونید کار درست، کار مناسب پیدا کنین و چگونه این کار رو انجام بدین. موږ همداسې که زموږ سره تاسو په تماس کې اړیکه ونیسئ او ارتباط سره ټینګ کړئ موږ تاسو سره کولی شو چې مناسب کار چې ستاسو دغه دی چې ستاسو د خوښې وړ کار وي هغه کار درته پیدا کړو او په ضمن کې که چیرې بعضې وخت هغه ته ضرورت ولرئ چې موږ تاسو ته نور کومکونه درکړو چې څنګه کولی شئ چې دا کار تاسو آماده شئ. Part of our method for doing that is to make sure that the job path you're on is achievable and appropriate for right now and for the future. و ما میخوام مطمئن بشیم که کاری که الان مثلا در مسیر اون راهی که دارین میرین برای اشتغالتون اون مسیر درسته که به دردتون بخوره در آینده‌تون. موږ کولی شو ستاسو ته داسې راهنمایي وکړو چې هغه کار چې تاسو د پیدا دی او په ضمن کې بل دغه درڅو چې په آینده کې تاسو وداسې یو دغه ته چې پر هغه صحیح لار باندې خپل هدف ته ورسېږي په دغه کې موږ تاسو سره کومک کوو. If you're experiencing anything that makes it difficult to go back to work,
we can assist you with overcoming those difficulties. اگه براتون به هر حال سختی هایی وجود داره که برای رفتن به سر کار، ما میتونیم به شما کمک کنیم که این سختی ها رو برطرف کنیم برای شما. بعضی شان چې ستاسو د کار کولو معنی ګرځي او تاسو هم ګرځي چې تاسو خپل کار ته ادامه ورکړئ. موږ په هغه موانع چې ستاسو په مخ کې پراته دي د هغو په حلولو کې موږ آماده یو چې ستاسو سره کومک وکړو چې دا موانع لرې سي او بیرته خپل کار ته وګرځئ. We specialize in helping the people we work with learn how and where to look for work, how to write a resume, and how to interview with an employer to obtain a job. و میگوین تخصص ما کمک به شماست در که پیدا کردن کار و چگونگی انجام کار و همینطور برای نوشتن رزومه که تمام تجاربتون رو مینویسید در روی کاغذ و همینطور برای مهارت در مصاحبه کردن برای اشتغال. زموږ تخصص په دې موضوع کې دی چې زموږ تاسو لپاره څنګه مناسب کار ولټو او په ضمن کې تاسو لپاره څنګه مناسب رزومې در جوړ کړو او په ضمن کې څنګه تاسو د کار لپاره چې انټرویو ورکوي دغه لپاره تاسو آماده کړو. An easy way to connect with us is to set up an appointment, and there are a variety of ways to do that. و یه راه خیلی سهل و آسان که بخوایم با ما در تماس باشین اینه که با ما تماس بگیم و یه قرار ملاقات بذاریم، یه اپوینتمنت با ما جور کنید که بتونیم با هم دیگه در تماس باشیم. زموږ د پاره چې زموږ سره تماس ونیسئ او زموږ سره خبرې وکړئ ښه لار به دا وي چې تاسو یو اپوینټمنټ جوړ کړئ چې د هغه معین وخت باندې راسئ او موږ ستاسو مشکلات واورو او ستاسو مشکل در حل کړو. Depending on your familiarity with our online websites, you can apply for or sign up for an appointment on careerforcemn.com, or you can call us at 651-259-7500, and I will put those numbers in the chat. و بستگی داره که تا چقدر وارد باشین که وبسایت ما رو پیدا کنین که میتونین برین تو همون Career Force Minnesota آنلاین که همین الان میذارن این تو و ثانیاً که میتونین با این شماره هم تماس بگیرین که شماره هست 651 259 75 50 ولی شماره رو این تو میذارن. او بل لار وای دغه چې زموږ سره تماس ونیسي هغه دا دی چې تاسو په دغه باندې کې چې زموږ سره تماس ونیسي شماره د ټلیفون به موږ تاسو ته اوس دغه کې درته کښېږدو چې تاسو د ځان سره نوشته کړئ او ویل. The simplest way is just to call us 651-259-7500, and we will connect you with someone who can meet with you. و آسان ترین راه همینه که با ما تماس تلفنی برقرار کنید که شمارهش از 651 259 75 00. نو ښه لار دا ده چې تاسو موږ ته زنګ ووایئ هغه د زنګ شماره به موږ تاسو دلته ورته ذکر کړو چې زنګ راته ووایي په هغه دغه باندې ډېره په اسانۍ سره زموږ سره اړیکه ونیسئ. We've touched on the different websites that we have to assist with a job search, and we'll go over each of them in brief detail here on this slide. راجع به چند وبسایت مختلف صحبت کردیم تا الان میخوام دونه بدونه این وبسایت ها رو نگاه کنیم و یه خود جزئیاتش رو براتون تشریح بدیم. دلته موږ بعضې دغه دی هغه منابع تاسو ته دغه کوو چې دغه
ویب سایټونه دي چې دلته ذکر دي په دغه کې او په تفصیل به موږ اوس وژغېږو پر دغه موضوعات باندې. CareerForceMN.com has a lot of information about the programs and services as well as events that can help with a job search. In CareerForceMinnesota.com خیلی شامل اطلاعات زیادی هست راجع به مشغله و هم از لحاظ اطلاعات و هم از ایونت هایی که دارند اتفاقاتی که در این careerforce.com ذکر میکنند. دلته یو سایت چې دلته نوم دی careerforceminnesota.com دی چې په دې کې مختلفې وظیفې د لار څخه پیدا کولی شي او په ضمن کې بعضې څه چې واقعات پیښیږي بعضې پروګرامونه وي د هغو په باره کې هم تاسو ته معلومات درکول کېږي چې څه پروګرامونه دوی لري. In MinnesotaWorks.net, you can search and find available jobs, as well as post information about yourself for employers to find and connect with you. و در MinnesotaWorks.net میتونید تمام کارهایی که میخوان جستجو کنید در اونجا پیدا کنید و همینطور کمپانی هایی که میخوان استخدام کنن راجع به اونها هم اطلاعات کسب کنید. بل پروګرام چې دلته د هغه د MinnesotaWorks.net دی چې په هغه کې مختلفې وظیفې هلته موجود دي او ستاسو څخه غواړي چې خپل ریزومې ورته دغه کې ورته واستوي او دوی بیا ستاسو د کمپنۍ ستاسو سره تماس نیسي او تاسو دغه ته غواړي چې د کار په باره کې ورسره دغه خبرې وکړي. We also have a variety of resources posted on our YouTube.com channels where you can find additional information about job search and hiring employers. و همینطور اطلاعات بسیاری مختلف میتونیم پیدا کنین از طریق همین Career First که در youtube.com میتونیم پیدا کنین. نو بل په دغه چې تاسو کولای شئ په کار پسې وګرځئ هغه د youtube.com دی چې خپل کار پسې ګرځئ او هغه مختلفې وظیفې تاسو ته پیدا کوي چې څوک کوم کمپنۍ چې کوم کار دپاره ضرورت لري. To connect with us, contact us today. We can help answer your questions and assist you with applying for jobs, preparing for interviews, and more. و برای صحبت با ما همین امروز با ما تماس بگیرین و ما میتونیم کمکتون کنیم که برای پیدا کردن کار یا اینکه شما رو تعلیم بدیم چجوری برای مصاحبه و قبل از استخدامتون. نو که تاسو په کار پسې ګرځئ همدانن زموږ سره اړیکې نیولی شئ چې لاندې به نمبر نوکته دی 651-259-9500 دغه د زنګ ووایي او موږ به ستاسو دپاره دغه وکړو. ستاسو دپاره به وظیفه در پیدا کړو په ضمن کې که چیرې ضرورت وي د ټریننګ به درکړو چې کار ته آماده شئ او په ضمن کې د انټرویو دپاره به لارې در وښیو چې څنګه کولی شئ تاسې انټرویو په کامیابه ډول سره سپرې کړئ. You can find us online at careerforcemn.com or call us at 651-259-7500. و میتونین ما رو پیدا کنین آنلاین اگه بخواین. این آدرسش هم هست careerforcemn.com/locations و شماره تلفنشون هم که شماره محلی هست 651-259-7500. نو همدارنګه تاسو کولی شئ چې په آنلاین باندې زموږ په دغه باندې تماس ونیسئ چې هغه careerforcemn.com دی /locations دی او د شماره د ټلیفون هم هغه چې دی 651 دی 651-259-9500.
Thank you for coming to Minnesota. We are here to help you. And now I will turn the presentation back to Assistant Commissioner Anisa Haji Moomin. بسیار ممنون از اینکه به منسوتا اومدین و ما اینجا کار وظیفه ما اینه که به شما کمک کنیم و الان نوبت خانم انیسا هست که ایشون کارشون دست معاون کمیشنر هستن. نو ډیره مننه ستاسو د راتګ څخه چې تاسو منسوتا ته راغلاست او زموږ سره په دې پروګرام کې برخه واخیستله. نو اوس وای دغه اجازه ورکوو چې خپل انیسا ستاسو سره چې دا د پروګرام معاونه ده ستاسو سره څه خبرې وکړي. Thank you so much, Mike, for the presentation, and thank you for Mohammed and Zuhaili for the interpreting. We really appreciate you. Some of the, and I'm sure maybe the participants can ask questions if they have, especially those employment counselors and people working directly with the community, if they have a question or comments, or any way that we could be helpful. But one question that comes to me, Mike, that I have for you is that can the Afghan community members go and talk with Career Force, representatives, and based on the location they live, like Minneapolis, South Minneapolis, or North Minneapolis, or Burnsville, Career Force locations? If I may jump in and interpret this part, و ایشون تشکر میکنن از همه و یک سوالی که و میگوین که اگر شما حضار اگر هیچ سوالی یا که میخوان به حال نظرتون رو در میان بذارین حتما بفرمایید سوالی که اگه دارین. و ضمناً سوال خودشون از مایک این بود که آیا اشخاص که افغانی اگر بخوان با نمایندگان همین کریر فورس صحبت کنن از طریق محلی میتونن با نمایندگان همین که نزدیک به محل شما هستن صحبت کنن؟ په ضمن کې دی و اساس تشکر وکړي چې انیسه چې تاسو د پروګرام کې برخه واخیستله او په ضمن کې د پښتنه وکړه دغه څخه چې څنګه کولای شي د افغانان چې دلته مهاجر راغلي دي او دلته په مختلفو ځایو کې اوسېږي کولای شي چې فرضاً هغه د دې چې د کور ته نږدې یو ځای وي دغه سره تماس ونیسي د اساس د ورک فورس سره کیریر فورس سره کنه. نو دی جواب ته منتظر اوسم که چیرته تاسو سوال دغه لري کولای شي چې ار یو نوبت باندې خپل سوال وکړي او تاسو ته به جواب درکړي. Thank you for that question. Currently, not every Career Force location is open to walk in and request services, which is why the phone numbers are among the best ways to find out which location is best to go. So yes, they are open, but at this point, currently by phone or online. ایشون میگن در جواب ایشون میگن که بله الان اکثر این محله های جای کریر فورس الان باز هست ولی مطمئن نیستن که شاید محلی هنوز باز نباشه. بهترین راه که ایشون پیشنهاد میکنن اینه که اول زنگ بزنین تلفن کنین بهشون که مطمئن بشین که یا از طریق تلفن یا از طریق آنلاین یا وبسایتشون. از این دو راه بهترین راهی که برای کسب اطلاعاته. نو د پښتنه وکړه چې کله چې دغه تاسو کورت نږدې کوم دغه دفتر وي هغه خلاص وي دی وای فعلا خو د دفترونو موږ لرو لکن زه مطمئن نه یم چې ټول به خلاص وي. نو بهترین لار دا ده چې تاسو زموږ سره د ټلیفون د لارې څخه اړیکه ونیسئ او یا آنلاین دغه وکړئ درخواست وکړئ او زموږ سره اپاینټمنټ جوړ کړئ. د ټلیفون لار به بهتره وي. Also, I would like to add just that
if you call our main line, and I'll give the number again, 651-259-7500, we can help make it easier to connect with your local location. و دوباره در مضاف بگم که اضافه کنم که بهترین راه که اگه زنگ بزنید به همین شماره که الانشون ذکر کردن که 651 259 7500 به این شماره زنگ بزنین و شخصی از اون طرف تلفن شما رو به جایی که لازم دارید وصل میکنن. نو وایي که چیرې دغه ولري بهترین دا دی چې زموږ دپاره دغه شماره باندې چې دلته نوشته کړې ده چې 651 دی 259 دی 9500 دی چې به دغه ته زنګ ووي بیا به موږ تاسو ته معلومات درکړو چې کوم دغه خلاص دی ستاسو کور ته نږدې کوم سایت خلاص دی که نه دی. Also, I'd like to add that we are in the process of hiring a community liaison representative who will work with the Afghan community, and that person will speak Dari and or Pashto to work directly with you, and that person can also be reached once hired via our phone number. و اینم اضافه کنم که ما الان همکنون در حال استخدام شخصی هستیم که میان روی کنه بین ما و اشخاص افغانی که این شخصی که ما داریم استخدام میکنیم مسلط هست هم به زبان داری و هم به زبان پشتو و میتوند که با شما تماس بگیرن. موږ په دې لټه کې چې یو نفر پیدا کو بعضې نفر پیدا کو چې هغه هم ستاسو په ژبو باندې پوهېږي چې هم په دري باندې او هم په پښتو باندې او دا به زموږ ستاسې د مابین یو رابطه وي که نه نو کولی شي چې په خپله ژبه باندې د هغه سره خبرې وکړي او هغه به ستاسې ارتباط زموږ سره ټینګ کړي. That position will also work with others in the cities who are also going to work with this position. So we will work with a variety of resources around finding jobs specific for the Afghan community, including partners in the city of Minneapolis, as well as other resources as well. و همینطور ذکر کنم که این شخصی که ما داریم استخدام میکنیم با خیلی اشخاص دیگر هم در تماس خواهد بود و ما همگی سعیمون این هست که با این کمپانیایی که برای کارشون کمک به اونهایی که جستجوی کار هستند با اون کمپانی‌ها در تماس باشیم که بتونیم جملگی به شما خدمت کنیم. موږ په دا تلاش کې یو چې دا نفر پیدا کو چې ستاسو په ژبه باندې خبرې کوي او هغه په ضمن کې د نورو منابعو سره هم په تماس کې او زموږ ټولو به ګډ هدف دا وي چې تاسو افغانان چې دلته راغلي یاست ستاسو لپاره مناسب کار ولټو او ستاسو د کومک خدمت وړ وګرځو. I'm also aware that some are curious how long this will take, how long it will take to connect with jobs. و اینی که بعضی‌ها شاید بخوام بدونی که این چقدر طول میکشه که بتونیم با این کاری که میخوایم پیدا کنیم. بعضی ستاسو لپاره شاید دا سوال پیدا شي چې موږ که اړیکه ونیسو نو به موږ لپاره به خپل مناسب کار په څومره وخت په بر کې ونیسي چې موږ ته کار پیدا شي. And our intent is always to help you as quickly as possible. There are employers hiring right now with resources available to hire you as you are, and there are other programs and services that might take a little bit longer, but depending on your goals and desires, we will work with you to get you back on a timeline as quickly as possible to fit your needs.
و قصد ما اینه که در اسرع وقت به شما تا حد امکان کمک کنیم و الان خیلی از این کمپانی‌های مختلف الان دارن استخدام میکنن در همین الان و منتها بعضیا بیشتر طول میکشه بعضیا کمتر. حالا ما قول میدیم که با شما کار کنیم و در حد امکان به شما کمک کنیم که به هرچه زودتر کارتون رو به دست بیارید. زموږ هدف هم دا دی چې زموږ ستاسو سره کومک وکړو او ستاسو دپاره کار پیدا کړو هر څومره چې ژر ممکن وي. لکن بعضې ډېر کمپنیان سته اوس چې خلک دغه کوي استخداموي په دغه حالت کې چې تاسو اوس یاست. لکن دا وخت چې څونه وخت په بر کې نیسي دا ستاسو په دغه پورې اړه لري چې ستاسو سره کوم کار پسې ګرځي ستاسو ارزو چې شته ستاسو هدف چې دی چې بعضې کارونه شاید ژر وسي او بعضې کارونه یو څه مدت په بر کې ونیسي. لکن موږ کوشش کوو چې څومره ژر ممکن وي ستاسو دپاره موږ کار در پیدا کړو. I'll also mention we have a partner in the room, African Economic Development Solutions, Little Africa. Their information is in the chat. I'll read it so that those of you on the phone can hear it. 651-393-6483. They are a great partner to work with as well. و ثانیاً این رو ذکر کنم که ما یک کسی با ما همکاری میکنه در این زمینه که اسم پروژهشون هست African Economic Development و Solutions/Little Africa. این آدرسشون اینجا تو چتروم نوشتن و همچون تلفنشون رو که باشون تماس بگیرین هست 651 646 9411 اکستنشنش هم هست 110. نو دلته زموږ سره په پروګرام کې بل څوک هم دلته شرکت لري چې هغه هم کولی شي ستاسو دپاره بعضې کارونه پیدا کړي چې هغه د افریقایي یو ټولنه ده او دغه شماره د ټلیفون هم هلته لوړ نوشته دي چې 651 دی 263 دی 281 دی. Back to you, Assistant Commissioner. Thank you so much, Mike. I also wanted to say we have other organizations. I do see CABI USA also here as one of the agencies that are funded by DEED and currently collaborating with the Afghan community members on employment services and other support programs that they may need help with. و ایشون میگن که سازمان‌های دیگری هم در اینجا هستن امروز. Anissa, are those names available? Because I don't recall all the names of the organizations that you mentioned. Yes, CABI USA, I see we have Dawn is with us. بله, CABI USA هست, ایشون هستن, Dawn. There's someone else with the logo, but I can't see a name. But CABI USA is one of the. Anissa, can you hear me? Oh, Mohammed, yes, here you are. Yes. Okay, that's Mohammed also from CABI USA as well. And I also invited Maidon. Yeah, Maidon, she's a Southeast Asian program navigator. And my name is Mohammed Arga, the Career Pathways Manager at CABI USA. بله, ایشون مایدان هستن و خود محمد که ایشون نمایندگان کپی یو اس ای هستن. او دا شاغلی چې تاسو وینئ د دې نوم محمد دی او د کپی یو اس ای سره کار کوي. Mohammed, thank you so much for joining us. Maybe you could speak a little bit about the services that you're providing to the Afghan community members, if you don't mind. و محمد هم از محمد درخواست میکنن که ایشون هم مقداری صحبت کنن راجع به خدماتی که میتونن به افغانستانی ها ارائه کنن. دا محمد څخه چې دی د کپی سره کار کوي دغه څخه خواهش وکړي چې د خپل پروګرام باندې چې دی څرګند کارونه لري د افغانانو لپاره پر هغه باندې څرونه واچي.
All right, good afternoon, everyone. So yeah, I think next time I will invite our employment developer staff. His name is JC, who is the one who is responsible, helping with the Afghan refugees, immigrants with the job placement assistance. So, but currently Kapi now is working with the Afghan refugees with different job application assistant, resume building, and monthly work readiness sessions. So at the mainly at the Kapi South Office, Lake Street. And next time I promise I will bring JC. He's the right person, who knows the details about, but we have a lot of, job opportunities, with the CAPI USA. We have been funded by DEED program in terms of like African immigrant grant. Mohammed, pardon me. Allow me to interpret this part. Oh, yeah. I forgot to like, That's fine. No, it's perfectly fine. All right. بله. ایشون میگن که اسمشون رو گفتن و نمایندگی سازمانشون رو گفتن که و میگن عصرتون بخیر. باید ایشون میگن که دفعه بعد قول میدم که شخصی که مخصوصاً برای این کار هست، برای کمک به اشخاص افغانی، این شخص رو دعوت کنم دفعه دیگه بیاد. وظیفه اصلی این شخص کمک به افغانی ها برای پیدا کردن مشغله و اینکه برای درست کردن رزومه و جستجوی کار هست. نو خپل محمد ته سلام وایي او په پس سلام څخه وایي زه ستاسو سره واده کوم بل پلا چې یو څوک چې هغه په دې کار کې وظیفه د جیسي په نامه باندې دي چې هغه به دلته راوغواړو او هغه د افغانان چې مهاجر دلته راغلي دي د هغو سره د کار پیدا کولو کې کومک کوي او دغه د دې مؤسسه چې دا هم د دغه په واسطه باندې کریډ فورس په واسطه باندې د دې کومک ورسره کېږي. Mohammed, do you have any more to add or you're done? Just want to make sure. I think we just have this property maintenance and hand soldering programs now. Currently, the class with the property maintenance class will start in May. So we have started the recruiting. This is a potential, applicable for everyone, who is interested for the property maintenance, our program navigator, we have already, I will shortly send it to you, Anissa, the flyer for the property maintenance, hand soldering. It might be a good opportunity for our, Afghan community as well. Mohammed, pardon me, just a clarification. Property maintenance would be like janitorial work. Is that what you're referring to? No, I mean, it's a kind of maintenance program. It's a property it's not a, janitorial work, but, this energy, the air conditioning, the heating system, kind of building maintenance, kind of, carpenter. It's inclusive, it's a general, but it's at the end of the training, there will boiler exam test, which, kind of very qualified to get a job. And this is a very good opportunity training as well. بله این کاری که ایشون ذکر کردن، این کاری که اصلا در دسترس هست به عنوان پراپرتی مینتیننس که مشمول مثلا رسیدن و درست کردن یا اینکه چک کردن سیستم‌های تهویه هوا و سیستم بویلر سیستم برای شوفاژ و اینجور چیزا هست که در دسترس هست که اینا هم تعلیم میدن بهتون، هم در آخر باید یک صلاحیت رو نشون بدین با یک امتحان یا از این قبایل. د بل پروګرام چې د ولري هغه د پراپرټي مینټیننس پروګرام دی چې په هغه کې مختلف کارونه دي سړی د کول چې هغه د اوبو د ګرمولو دپاره دي یا د پیپو دپاره دي یا د نجارۍ دپاره دي، مختلف کارونه دي چې په هغه کې تاسو ته اول دواره دغه درکوي ټریننګ درکوي، پس له ټریننګ څخه بیا دغه تاسو تصدیقنامه درکوي چې دغه تصدیقنامې په اساس باندې بیا تاسو کولی شئ چې مختلف کارونه په ښه دغه باندې پیدا کړي په اسانۍ سره. Thank you so much, Mohammed, for giving us that information. Also, I'd like to welcome
any other organization that is here, if you could introduce your name, title, and the organization you're with, and the services you provide, and just please remember to pause, so that way both Mohammed and Sohail are able to interpret in Dari and Pashto for the community. Thank you. و ایشون الان خوش آمد میگن بعد از تشکر از محمد و به سازمان‌های دیگری که امروز در اینجا شرکت دارن خوش آمد میگن به این نمایندگان و اینکه از این اشخاص دعوت میکنن که خدماتی که میتونن انجام بدن ذکر کنن و اینکه گهگداری صبر کنن که مترجما بتونن ترجمه کنن. نو په ضمن کې وایي تا خپل د محمد څخه چې د کپی په نمایندګۍ باندې راغلي دي او د پر دا موضوع باندې رڼا واچول چې څنګه موږ خلک د لپاره کارونه پیدا کولی شو. په ضمن کې د بعضې نور خلک هم راغلي دي چې دلته د تالار کې ناست دي او غواړي چې د خپل کار په باره کې تاسو ته معلومات درته درکړي. او بیا به نو په دا په پښتو او په دري باندې ترجمه سي دا څه چې دی وایي. If I may, I'm not, my name is Warsama Shirwa. I am a community engagement specialist with St. Paul Police Department. And my question to the panel is there a community center for new Afghans in St. Paul? Is there any need for this new community to learn about law enforcement, especially in the city of St. Paul? Any areas they would like to understand when to report crime or when to seek for help? If there's some elders who are unable to speak the language and they run into some difficulties, even with transit, what number do they call? How do they get help? ایشون خودشون رو معرفی کردن که به نمایندگی از پلیس اداره پلیس سنت پال هستند و سوالشون این بود که آیا مرکزی هست که دوستان افغانی دور هم جمع میشن، یه جای مرکز اجتماعی تقریبا، که بتونن اگر کمکی از دست ایشون به نمایندگی پلیس برمیاد که اطلاعات شما رو زیادتر کنن، اینکه مثلا راجع به ایمنی و خدمات پلیس، یا اینکه اگر میخواین مثلا برای اشکال پیش اومد میخوام به پلیس زنگ بزنین چجوری در تماس باشین. از این جور خدمات اگه احتیاجی باشه ایشون میخوام بدونن که چطور میتونن تماس بگیرن با اشخاص مختلف در همین کامیونیتی دوستان افغانستانی که اگر سوالی کمکی لازم بود ایشون بتونن ارائه کنن. نو په ضمن کې دوی د خپل نوم یې درته معرفي کړی چې په دغه کې دي چې شیرواوا نومیږي او دوی وایي که چیرې د افغانان چې دلته راغلي دي او هغه بعضې وخت کوم مشکل ولري، کوم دغه ولري د پولیسو سره یا دغه سره پته پاس کې کېږي او د دوی د ژبې مشکل دی، نو د چا سره به دوی تماس ونیسي او څنګه د دوی سره کومک کېدلی شي؟ So I'll help out with, see if I can address this question. There are resources available outside of the ones that I have touched on that would probably be more suited to addressing the specific question. However, our intent is is a no wrong door approach, meaning if that's the kind of thing that somebody needs assistance with, we in Career Force will help connect you with the right resources to address those needs. و اینم جواب به این سوال به شما بگم که چندین مراکز مختلف در دسترس ما هست برای اطلاعات که شاید مناسب باشه. قصد ما اینه که اگر کسی هر گونه نیاز و احتیاجی داشته باشه ما بهش به زودی تا حد امکان بهشون کمک کنیم.
و بررسی کنیم احتیاج چیه که بتونیم در اسرع وقت به اینها کمک کنیم. کولای شي دلته وایي بعضې د دې لپاره چې وایي زه د دې سوال جواب مې ورکړی نو وایي ډېر مختلف منابع شته چې دغه سره سړی اړیکې نیولی شي او که دوی زموږ سره تماس ونیسي موږ به ټوله څه امکانات چې موږ لرو هغه به دوی په اختیار کې موږ اعاره کړو او څو د دوی سره هغه څه چې ضرورت لري هغه کومک ورسره وشي. I also wanted to add, in addition to what Mike said, or Summit, if you're able to, we would like you to come to the Afghan Community Roundtable that's held every Tuesday to present and share that information. It's always good to share resources and services available that you're offering. And also, there are other local events happening too, and I'll speak on more on that. و ایشون انیسا خانم میگن که اگر بتونین در خطاب به نماینده Anissa, were you addressing the police representative here? Yes, yeah. Okay, بله در خطاب به نماینده پلیس میگن که هر هفته یک میزگردی تشکیل میشه از دوستان افغانی ساکنین محله میزگرد دارن و اگر مایل باشن این شخص نماینده پلیس میتونن در این میزگرد شرکت کنن و از این طریق اطلاع رسانی کنن. نو خپل خانم انیسا د دې سوال په جواب کې وایي چې موږ دلته په هر سه شنبې باندې د افغانانو یو ګردی میز دایریږي او په هغه ځای کې کولی شي چې د شرکت وکړي او ټول هغه څه چې دغه لري مشکل لري یا فرن مشکلات څنګه حلېدلی شي د هغو څخه بې واوري. So besides the community roundtable, there is Rotary Club. That is a meeting that's held every other every other Saturday in Edina Community Education Center. And that also bring together church members, mosque members, community members, to help Afghan community members. There are families, women, children, youth, teenagers that come together on that day. And in this upcoming Saturday, we will hold that event and you can definitely join. و سبای این میزگرد یک جمعی هستن به عنوان روتری کلاب، یک کلوب مانند هست که هر شنبه در میان در 2 هفته یک بار شنبه در ایداینا ادویکیشن سنتر ایداینا ملاقات میکنن و این شامل اعضای مثلا کلیسا یا مساجد مختلف هست که کارشون اینه که کمک کنند به افغانستانی ها و شامل خانواده، زن و بچه و پدر مادر، همه این اعضای خانواده میتونن در اینجا شرکت کنن و کمک بگیرن. بر علاوه دغه څه چې دی په هر شنبه ورځ باندې بعضې دوی پروګرام لري چې هغه د ایډینا کمیونټي سنټر په نامه باندې یادېږي. په هغه ځای کې د مختلفو مساجدو او د کلیسا نمایندګان جمع کېږي. په دې ځای کې د فامیلونه دي او کوچنیان دي او لویان دي ټول سره دغه کېږي او پر دغه باندې خبرې کوي چې څنګه کولی شي هغه افغانان چې نوي دلته راغلي دي په دې ښار ته د هغو سره څنګه کولی شي چې کومک وشي. Thank you. ممنون. Edmundo, I see your hand is up. Welcome. I'm unmuted. Good. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Commissioner Haji Moomin. Nice to see you. I'd like to just mention I'm Edmundo Liho. I work with the City of St. Paul.
I manage the Immigrant Refugee Affairs program for the city. And we have a lot of different programming that's going on for new arrivals in St. Paul. And we would love to begin dialogue with individual community members if they would like to come talk to us about things they need and issues of concern. I posted my name and telephone number in the chat, and I'm happy to share that number with anyone in this group that would like to call me. Also, we work quite a bit with the city of Minneapolis and our St. Paul Chamber of Commerce and the Minneapolis Chamber of Commerce over the last year and a half, and we've developed an inclusion plan, a plan for helping new arrivals to Minneapolis and St. Paul to feel welcome and feel like they belong and are part of our community. And we've got a lot of programming that was developed, or recommendations for programming, I should say, that was developed through that plan. That plan was just released last week, and we will be presenting the plan again at a Twin Cities Immigration Forum. Yeah, I'm sorry, you need to translate. Yeah, yes. All right. Yes, Go ahead. thank you. That's okay. و ایشون خودشون معرفی کردن، آقای ادموندو هستن، تیو، hope I pronounced it correctly. و گفتن که عصر شما بخیر، و ایشون به نمایندگی از شهر سنت پال اینجا هستن با شما، و کارشون این که با تازه واردان در سنت پال کار میکنن و همینجور در مینیاپولیس، و که این تازه واردان چه مهاجر باشن چه پناهندگان سیاسی یا در حال نوواردگان، ایشون با اینا کار میکنن و ایشون میگن ما خیلی مایلیم که یک تماسی برقرار کنیم با همدیگه، مکالمه داشته باشیم که بفهمیم که چه احتیاجاتی ممکنه داشته باشین شما، که با ما میخواین در میان بگذارید احتیاجاتی که دارین، و اطلاعات تماس چگونگی تماس با خودشون رو در چتروم نوشتن. شما میتونید در چتروم ببینید تماس و اطلاعات تماس با ایشون رو، و اینکه ایشون ثانیاً با شهر Sohail, hang on, please mute yourself. Whoever is unmuted, and we can hear noises in the background. Thank you. Go ahead, Sohail. و ثانیاً اینکه ایشون با شهر مینیاپولیس هم با نمایندگان شهر هم کار میکنن و برنامه‌های مختلفی به اتفاق نمایندگان شهر مینیاپولیس فراهم کردن که بتونن همگی وظیفه‌شون اینه که به تازه واردان خوش آمد بگن و بهشون کمک کنن. دغه چې تاسو اوس وکړئ د غای المنتو نمیږي او د سنت پال په نمایندګي باندې راغلي دلته ستاسو سره خبرې کوي، او نوی پروګرام دغه جوړ شوی دی چې دا کسان چې د افغانستان څخه راغلي دي او نوي مهاجر دي یا هر څوک چې نوي دلته راغلي دي، بیا نو دغو سره دوی کولی سي کومکونه وکړي، او دوی به ډېر خوښ سي چې که څوک ورسي شخصا د دوی سره تماس ونیسي او خبرې ورسره وکړي او د خپلو مشکلاتو په باره کې ورسره وغږېږي. وایي موږ وایي ستاسو په کومک کې یو او ستاسو د خدمت لپاره یو، او دا یوازې نه یوازې په سنت پال کې، دا په خپله میناپولیس او په نورو ځایو کې هم د دوی دغه شته چې تاسو ورسره دغه ونیسئ، ارتباط ونیسئ. I'll just mention quickly, we have a forum on Tuesdays with the city of Minneapolis where we're presenting a report on our goals and recommendations for making St. Paul and Minneapolis more welcoming communities. و اینم ثانیاً بگم که در روز سه‌شنبه با نمایندگان شهر مینیاپولیس یه جلسه داریم که بتونیم با هم دیگه اهدافمون رو به اشتراک بذاریم و بگیم که هدف ما اینه که کمک به تمام اشخاصی که تازه وارد هستن به این دیار. نو وایي موږ هم په دغه ډېر نږدې وخت کې د سه‌شنبې په ورځ باندې موږ یو دغه لرو
او وندل رو چې هغه به موږ خپل د پروګرام به ودی تشریح کو چې موږ څنګه خدمات کولای شو دا کسانو لپاره چې نوی په دې ښار ته راغلي دي. Thank you. ممنون. Thank you, Edmundo. And Michelle Rivero also shared in the chat and mentioned that there is link in the chat for the report that Edmundo talked about, and also a job that City of Minneapolis is hiring, and that is the Afghan Evacuee Employment Coordinator. و ایشون میگن که در ضمن تشکر از ادموندو گفتن که خانم میشل sorry I don't recall the last name Rivero. خانم میشل ریورو همین الان در چت روم این اطلاعات گذاشتن، یه لینک گذاشتن که میتونین از طریق این لینک ببینید اطلاعاتی که لازم دارین راجع به تماس با ادموندو و همینطور یه کاری که برای شما میتونن فراهم کنن. یه کاری هست که I'm trying to read the chat here. What was the job that was mentioned in there? It's the Afghan Evacuee Employment Coordinator. بله، یک کاری هست که وظیفه ایشون برای اشخاص افغانی هستن که از افغانستان رانده شدن و این کار ایشون کاری که الان صحبتش هست اینی که ترتیب ملاقات و تماس و اینجور چیزا وظیفه این کار هست. او په زمن کې دلته دی یو دغه کړی دی چې مشل ریویرا دا هغه ته راغلی د خپل سایت باندې خپل معلومات غوښتي کړي دي چې دوی وظیفه هم دغه کسان چې د افغانستان څخه په د اخر وخت کې راغلي دي مهاجر دي چې دغه سره په مختلفو موضوعات کې ورسره کومک وشي. Michelle, if you're able to, and I don't mean to put you on the spot, feel free to introduce yourself. Sure. Thank you so much, Assistant Commissioner Hashimumi. My name is Michelle Rivero, and I'm the Director of the Office of Immigrant and Refugee Affairs for the City of Minneapolis. My job in many ways is similar to that of Edmundo in St. Paul, and I'll put my contact information in the chat. And with regard to that job opportunity, we also have Mike Slezak here, who's also a City of Minneapolis, who may be able to talk about that a little bit more for the benefit of our attendees. Thank you so much, Michelle, Assistant Commissioner. Yeah, this Pardon me, give me just a second. Let me, Michelle's words, let us interpret that. ایشون خودشون معرفی کردن، خانم میشل ریویرو هستن و رئیس دفتر خدمات به مهاجرین و پناهندگان سیاسی و ایشون همینطور شخصی که به همراه دارن آقای مایک سلیزک رو معرفی کردن. ایشون هم چند سخنی بگن راجع به خدماتی که میتونن ارائه کنن. دلته وایم دلته خپل د مشل ریویرا ستاسو ته ځان معرفي کړي چې د خپل رئیس د افغانان مهاجرو چې راغلي دي دغه د کارو د تنظیم لپاره د مرل سوي ده او په ځمه کې یو بل ملګری مسره دی چې هغه به مو ځان معرفي کړي چې دوی څه وظیفې مخته وړي. Thank you. I'll just add, this will be a full-time position with the City of Minneapolis, direct hire for 1 year and possibly more to help coordinate employment and work with employers. And we're looking forward to working with Deed and all the partners who are on the call to help get people placed in jobs and just coordinate those employment efforts. Thank you. و ایشون میگن که کاری که الان میخوان الان در دسترس شما هست اگه بخوان انتخاب کنین برای مشغله
مربوط میشه به کمک به شهر مینیاپولیس و برای ترتیب داد مثلا وظیفه این شخص اگه برای این کار اینه که برای ترتیب بده و سازماندهی کنه مشاغل مختلف و که بتونن و همینطور که با کمپانی های مختلف تماس برقرار کنه این شخص که بتونه این کمپانی ها رو در مسیر این اشخاصی که در جستجوی کار هستن قرار بده. نو دا شغلی مایک سلیزک ځان معرفي کی چې زما نوم مایک دی او د په ضمن کې د مناپولیس په دغه کې د یو وظیفه پیدا کړې ده چې هغه یو فول ټایم وظیفه ده چې دا تر یو کال شاید هغه واوړي او د وظیفه هم دغه ده چې د افغانانو څخه چې دا نوي دلته په دې ښار ته راغلي دغو دپاره د کار په باره کې دغو سره کومک وکړي چې مناسب کارونه ورته پیدا کړي. Thank you, Mike, and thank you, Michelle, for introducing yourselves. And I also like to recognize if there aren't any more organizations that like to introduce that we have two immigrant and refugee affairs liaisons with Department of Labor and Industry and Department of Public Safety. و با تشکر از مایک و میشل. ثانیاً دو شخص دیگری هستند به نمایندگی از دو کمپانی مختلف. I'm sorry, Anissa, would you repeat the names of the companies, please? Yes, it is John Stiffen with the Department of Labor and Industry and Jerome Hamilton with the Department of Public Safety. و این دو شخص دو نماینده یکیشون از وزارت کار و صنایع هست و دیگری از وزارت تأمین و ایمنی اجتماعی هستند. نو دی وای دا دوه نفر دي چې یو د سټیفن په نامه باندې دی او بل د جنون په نامه باندې دی هاملټن چې دواړه یو د وزارت کار امور اجتماعي په باره کې د سره کار کوي او بل چې دی دغه د سیفټي په باره کې اما سیفټي یا باندې په باره کې د کار کوي. Jerome and John, if you're able, feel free to introduce yourselves. Hello, my name is Jerome Hamilton. I'm Deputy Director of Community Affairs for the Department of Public Safety. We have outward-facing divisions, Department of Vehicle Services, Office of Justice Programs would probably be programs that would meet your community's needs. Also right now, there is a program for youth, and they can get free IDs and free birth certificates if you're here, and you can check that. And we have other programs that will be coming in the future. And also Commissioner Harrington sent out a statement to police departments, a memo about Ramadan, wishing everyone a happy Ramadan, and to let police departments know that they might see increased activity with the start of Ramadan. و ایشون خودشون رو دعوت کردن، خودشون رو معرفی کردن. آقای جرون همیلتون هستند که معاون رئیس هستند در قسمت ایمنی و عدالت اجتماعی و میگن که برنامه‌هایی هست در دسترسشون هست که میتونن خدمات و ارائه کنن و احتیاجات شما رو برآورده کنن. همینطور برای جوانان افغانی یک برنامه در دسترس هست که از طریق این برنامه این جوانان میتونن کارت شناسایی به طور مجانی دریافت کنن
و در آخر از ایشون از قول کامیشنر میگوین که رمضانتان مبارک. دغه د جان همیلټن ځان معرفي کوي او د ډي پی اس دغه سره کار کوي د مؤسسې سره او په ضمن کې دوی وایي چې موږ مختلف پروګرامونه لرو چې د خلکو سره د افغانانو سره دغه کسان چې نوي راغلي دغو سره کومک وکړو او په ضمن کې دوی کولی شي چې د ځوانانو دپاره هم دغه لري چې د هغو دپاره کارت هویت بې له پیسو څخه ورته تهیه کړي او په ضمن کې هغه کوچنیان چې نوي دلته پیدا شوي د هغو دپاره هغه د دوی دغه ورته ورکړي هغه د پیدا کېدو سرټیفیکیټ ورته ورکړي. نو په ضمن کې دوی د خپل رئیس پیغام راوړي او هغه د روژې د مبارکې میاشتې د راتګ په خاطر باندې تاسو ټول ته مبارکي ویلې ده. And then John, would you like to introduce yourself quick? I know that interpreter's time has passed and we're going to be wrapping up in 2 minutes. Yes. Good afternoon. My name is John Stiffen with the Department of Labor and Industry. We enforce labor laws and we will be doing a presentation at some point down the road. So stay tuned for that. Thank you. و ایشون خودشون معرفی کردن آقای جان استفن هستند از نمایندگی به سازمان کار و صنایع و ایشون میگن یک نمایش دارن در آینده نزدیک برای شرح دادن قوانین مربوط به شغل. دا ځوان چې ځان یې معرفي کړي دی د جان سټیفن په نامه باندې یادېږي او دی هم د کار او د صنایعو په دغه سره کار کوي مؤسسې سره او په ضمن کې وایي موږ غواړو چې ستاسو لپاره یو دغه درته جوړ کړو چې خپل ځان هم درته معرفي کړو او څه خدمات چې موږ تاسو ته یې راکولی شو هغه ستاسو ته معرفي کړو په ډېر لنډ وخت کې. Thank you so much, Mohammed Sayed and Soleili. Am I saying your name right? I don't want to. Almost. Yes, thank you so much for interpreting for us. We couldn't do this without you. Mike Lang, you're the best. You're always ready to help and assist the community with the resources and information they need. This is not going to be the first time we're going to hold this program. I hope to see that we hold more information sessions like this in different languages, but I hope the Afghan community members can really benefit this. And thank you so much, everyone who have introduced themselves. If Shirwa, please, or Warsame, please follow up. I'll definitely connect you with, and Julie, who leads our Afghan evacuee community roundtable. Thank you so much. Have a good night, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone.